So, the letterbox. This story you are given is a polite version. It can be discussed from very tough through very tough vocabulary. এটা যথেষ্ট সোজা করে দাও, easiest version. In a sleepy little village called Santa. এমন একটা ছোট ভিলেজ যেটা স্লিপি মানে খুব কোয়াইট, শান্ত। ইন স্পেন, কোন জায়গা? lived a very old priest. So our first question will be, where did the priest live? So where did the priest live? Bolo. The very old priest lived in a sleepy little village called Santa in Spain. Very good. His cottage was near the church and right in the middle of a big orchard. So what will be our next question? Where was his cottage, right? So 5 lines, 4-5 lines ছেড়ে লেখো. Where was his cottage? So where was his cottage? বলো. His cottage was near the church and right in the middle of a big orchard. Here, in the orchard, the little cherries ripened in May. May মাসে little cherry ফল পাকা পাকা হয়ে। The currants often earlier and in August. Currants মানে কি দিয়া আছে? সো বেরি টাইপের এই একটা ফল, সেটা তাড়াতাড়ি আর্লিয়ার ইন অগস্ট, অগস্টের প্রথম দিকে কিউরেন্টস ফলে। ইউজুয়ালি সাধারণত ইউ কুড নট পাস বাই উইদাউট ব্রেদিং দ্য হেভি সেন্ট অফ দ্য মেলনস। তাহলে মেলনের সেন্ট ছাড়া তুমি ওখান দিয়ে পার হবে না। সো হিয়ার উই আর গিভেন describe the orchard of the old priest. লেখো। Our question number 3 will be describe the orchard of the old priest. What will be the answer? Here is জায়গায় লিখবো in the orchard of the old priest. Here is জায়গায় লিখবো in the orchard of the old priest, the cherries ripened in May and the currants often earlier and in August. Usually ইউ এর জায়গায় কী লিখবো? 1। বইয়ের মধ্যে ইউ এর জায়গায় 1 লিখে নাও। হিয়ারের জায়গায় লেখো ইন দ্য অর্চার্ড, তাহলে সুবিধা হবে। হিয়ারের জায়গায় পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখো ইন দ্য অর্চার্ড দ্য চেরিজ রাইপেন্ড ইন মে অ্যান্ড দ্য কিউরেন্টস অফেন আর্লিয়ার অ্যান্ড ইন অগস্ট। ইউজুয়ালি ওয়ান কুড নট পাস বাই উইদাউট ব্রেদিং দ্য হেভি সেন্ট অফ দ্য মেলন্স। আমরা তো টিচারকে মেনশন করে বলতে পারবো না, না? এইবার নেক্সট স্ট্যান্ডা প্যারাগ্রাফ আমাদের কী দিয়েছে? দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অফ দ্য ভিলেজ হেল্প দেমসেলভস টু আ বিগ শেয়ার অফ দ্য ফ্রুটস ফ্রম দ্য অর্চার্ড। এবার আমরা পাচ্ছি অত যে ফল কে খায়, সবচেয়ে বড় শেয়ারটা কে খায়? বড় শেয়ারটা কে খায়? বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অফ দ্য ভিলেজ। বাট দ্য বিগেস্ট পার্ট, এটা যে বড় পার্ট খায় হচ্ছে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, কিন্তু বিগেস্ট শেয়ার, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ শেয়ারটা কে খায়? ওয়াজ ইটেন বাই দ্য বার্ডস। তাহলে একটা বড় শেয়ার খায় হচ্ছে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, কিন্তু বিগেস্ট শেয়ার কে খায়? বার্ডস। নেম দ্য বার্ডস। দ্য blackbirds who lived there very comfortably all the year and sang their best they could. In return, the orioles who helped them in summer
before flying far away. Hmm? The pretty orioles who helped them in summer before flying far away, and the sparrows and the warbles of every variety. So you are given the list of birds and what did they do in the orchard, right? Every year, প্রতি বছর, they built their nests in the orchard. অর্চার্ডে তারা নেস্ট তৈরি করে in greater numbers than anywhere else. যেখানে যতই বাড়ি করুক না কেন ওইখানে সবচেয়ে বেশি বাড়ি করতো. The best places were quickly taken. আর ওই অর্চার্ডের যা বেস্ট জায়গা তাড়াতাড়ি জায়গাগুলো দখল হয়ে যেত. The hollows in the trees. কী কী জায়গা ভালো ছিল? গাছের মধ্যে যে হলো, the holes in the walls, ওয়ালের মধ্যে যে হোল, and even the space between the rafters of the roof. ওই রুফের যে সিলিংটা থাকে, র্যাফটার্স যেটা, তার মধ্যে ফাঁকের মধ্যে ঢুকে থাকে. এগুলো বেস্ট জায়গা. প্রথমে ওগুলো পুরো, তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখব? ফার্স্ট, হু টুক দ্য বিগ শেয়ার, who took the big share and the biggest share of the fruits in the orchard. Who took the big share and the biggest share? Answer me. The boys and girls of the village helped themselves to a big share of fruit from the orchard. The biggest share was eaten by the birds. Bas, it will be sufficient if you are asked who took the share. যখন ডিটেলস বলবে তখনই বলবো. নেক্সট, লিভ 5-6 slides blank and write down. Name the birds. Name the birds of the orchard. So what are the name of the birds? Number 1, blackbirds. Number 2, orioles. Number 3, sparrows. Number 4, warblers. ক্লিয়ার? চারটা বার্ডের নাম লিখবে শুধু. এবার আমি এগুলো ডিটেলসে যাব. লেখো, 4 লাইনস ছেড়ে লেখো. What did the blackbirds do? 3-4 লাইন ছেড়ে লিখবো what did the orioles do. আবার 3-4 লাইন ছেড়ে লিখবো what did the sparrows do. And finally 3-4 lines of what did the warblers do. So first question, what did the blackbirds do? বলো. The blackbirds lived there এর জায়গা কি লিখবো? বই দেখো. There এর জায়গা in the orchard very comfortably all the year and sang কি আছে? Best, it's best. As best they could in return. So what did the blackbirds do? বলো. The blackbirds lived in the orchard. There is জায়গায় লিখবো in the orchard very comfortably all the year and sang as best they could. In return, the pretty orioles. এবার হচ্ছে in return. এবার pretty orioles. What did the pretty orioles do? বলো. The pretty orioles helped them. Them মানে কাদের? Blackbirds দের. The pretty orioles helped the blackbirds in summer before flying far away. Clear? Oriole আমাদের help করে. What did the sparrows do? The sparrows and the warblers of every variety. তাহলে কি লিখবো? The sparrows of every variety lived there, lived in the orchard happily. The warblers of each variety lived there happily, and every year they built their nests in orchard in greater numbers than anyone else. প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটা বলবা. ব্ল্যাকবার্ডের ক্ষেত্রেও বলবা they built their nests in the orchard in greater numbers than anywhere else. আর তারপরে অরিওলসের জায়গাও বলবে their nest, প্রত্যেকটা. এবার তাহলে বলি what did the blackbirds do? কি বলবো? চলে যাও. The blackbirds lived in the orchard very comfortably all the year and sang as the best he could.
তারপরে they built their nests in the orchard in greater numbers than anyone else every year. এবার অরিওলসের জায়গায় কি বলবো? The pretty orioles helped blackbirds in summer before flying far away, and they built their nests in the orchard in greater numbers than anywhere else. Sparrows and warblers lived in the orchard happily, and every year they built their nests in the orchard in greater numbers than anywhere else. Clear? What are, এবার আমি লিখবো next question. What are the best places what are the best places of the orchard to make nests? What are the best places? কি বললাম? What are the best places of the orchard to make nest? Of orchard to make nest. বলো কি কি? The hollows in the trees, the holes in the walls, and even the space between the rafters of the roof are the best places for the birds to make their nest. পারবে? এবার আমরা কোটেশনে ঢুকবো, তাই জন্য আমাদের কিছু জিনিস ব্লুতে লিখে নিতে হবে। এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আনসার্স লিখতে পারবো, তাই না? লাইন বাই লাইন। One day the priest's helper Maria burst into the room. Maria, এসে বলল, you will not believe what they are doing, she cried. তুই ভাবতে পারবে না ওরা কি করছে। Who, Maria? কারা Maria? The birds. What are they doing? তারা কি করছে? They are building a nest in your letterbox at the bottom of the garden. গার্ডেনের বটমে ওরা ওই লেটার বক্সে পর্যন্ত বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। She replied, I opened it to see if there were any letters for you. তোমার জন্য কোনো লেটার আছে কিনা দেখার জন্য চেষ্টা করলাম। And what did I see? আমি কি পেলাম? কি পেলাম? Bits of hay, পোয়ালের অংশ, পেপার, টুইগস, উল, টুইগ মানে ছোট ছোট গাছের যে পার্ট আর কি, ছোট ছোট ওই গাছের অংশগুলো, হ্যাঁ, যেগুলো শুকনা গাছের অংশগুলো, কাঠির মতো জিনিসগুলো নিয়ে আসে। অ্যান্ড উল। তখন প্রিস্ট কি উত্তর দিল? দে মাস্ট বি স্প্যারোস, ওরা নিশ্চয়ই স্প্যারো হবে। হি সেইড অ্যান্ড বিগান টু লাফ লাইক আ গ্র্যান্ডফাদার ওয়েন হি হিয়ার্স আ বেবি স্প্র্যাংস। ওই যে প্রিস্ট, ওল্ড প্রিস্ট, এতটা সে মানে তার হার্টটা এত কাইন্ডনেস ছিল তার হার্টে, দ্যাট হিজ expression is compared to a grandfather. When a grandfather laughs at the pranks of baby, একটা গ্র্যান্ডফাদার, দাদু দিদা নাতি নাতনির প্র্যাঙ্কে যেমন খুশি হয়, সেরকম স্প্যারো বাড়ি বানাচ্ছে শুনে খুব খুশি হলো। He hurried off to look inside the letter box. ও দৌড়ে গেল বক্সে কি আছে দেখার জন্য। There he saw two busy brown sparrows. সেখানেও দেখলো দুটো বিজি ব্রাউন স্প্যারোস, অ্যান্ড দে ওয়ার বিল্ডিং দেয়ার নেস্টস, আর তারা তাদের নেস্টটাকে তৈরি করছে। তাহলে ব্লু দিয়ে লিখবে, ওয়ান ডে দ্য priest's helper, hello Shubhrangshu, where are you looking at? Take your blue pen and write down, one day the priest's helper Maria, one day the priest's helper Maria burst into his room. One day the priest's helper Maria burst into his room to let the priest know of an incredible event. To let the priest know of an incredible event পেপারটা নিয়ে যাও। Incredible event happened in the orchard. Incredible মানে অবিশ্বাস্য একটা ঘটনার খবর দিলে একটা হাইফেন দিয়ে লেখো।
The birds, দাঁড়াও একটু, হ্যাঁ, the birds were building, the birds were building a nest, the birds were building their nest in the letter box at the bottom of the garden, at the bottom of the garden, full stop. ঠিক আছে, নেক্সট প্যারাগ্রাফ করে লিখবে when Maria was, when পরে প্যারাগ্রাফ করে লিখবে, হ্যাঁ, when Maria was scrutinizing, SCRUTINIZING, scrutinizing whether, WHETHER, whether there were any letters, there were any letters for the priest, comma, he found, she found কি পেলো বইয়ের মধ্যে দেখো, bits of hay, paper, twigs and wool. So our next question will be, what did Maria inform, reading দিয়ে লেখো, what did Maria, ওর পরে লেখো, ওর নিচে লেখো কোশ্চেনটা, হ্যাঁ, what did Maria ask, what did Maria ask, ask na, sorry, inform, what did Maria inform the old priest one day? 5-6 lines ছেড়ে লেখো, how did Maria have an encounter of the birds in the letter box? How did Maria have an encounter with the birds in the letter box? Clear? এটাও আসতে পারে, how did Maria know that there were birds at the bottom, at the bottom of the in the letter box at the bottom of the garden? যখনও স্ক্রুটিনাইজ করতে গেল যে কোনো লেটার আসতে পারছে কিনা, তখনও বিটস অফ হে, পেপার অ্যান্ড টুইগস অ্যান্ড উল। ঠিক আছে, লাস্ট যে কথাটা লিখেছো, শি স, কী বললাম, বিটস অফ হে, পেপার, হ্যাঁ, শি ফাউন্ড বিটস অফ হে, পেপার, টুইগস অ্যান্ড উল, ওখানে একটা হাইফেন দিয়ে লেখো, ওটা একটা ছোট্ট কথা বাদ চলে গেছে, হাইফেন দিয়ে লেখো, the ingredients, the tools of making bird's nest, the tools of making bird's nest, এটা জানতে পারলো যেটা বার্ডের নেস্ট তৈরি করার জিনিস, the tools for making bird's nest। ঠিক আছে, এটা দেখে বোঝা গেল যে ও বার্ডের সঙ্গে এনকাউন্টার হলো। এবার আমরা আবার লিভ মোটামুটি 6-7 লাইন সেরে লাস্ট কোয়েশ্চেনে ব্লু পেন দিয়ে লিখবে, when the old priest, blue, when the old priest was given, when the old priest was given the name of the materials, the names of the materials present in the letter box,
দ্যাট ইজ আই ফুল স্টপ ই স্মল আই ফুল স্টপ স্মল ই মানে কী কী মেটেরিয়ালস কী কী নাম বলো বিটস অফ হে পেপার টুইক্স অ্যান্ড উল এটা লিখে নাও মানে যখন এগুলো বলা হলো তখনও বুঝতে পারলো যে দ্য স্প্যারোস আর দেয়ার। এটা অরিজিনাল গল্পতে আছে টমটিট পাখি আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। কি বলবো when the priest was given the name of the materials that is bits of hay paper twigs and wool present in the letter box দিছিলাম না that is bits of hay paper twigs and wool comma the old priest understood that the sparrows must be there the sparrows must be there in the letterbox must be there in the letterbox full stop দিয়ে লেখো the news of the birds present in the letterbox for nestling nestling made the old priest so happy that he began to laugh একদম বইয়ের মধ্যে আছে he began to laugh LAUGH একটা হাইফেন দিয়ে লেখো his laugh filled with happiness FILLED his laugh filled with happiness is compared COMPARED to the happiness of a grandfather who loves hearing the grandchild's prank full stop this heartfelt love HEART heart FELT একটাই কথা this heartfelt love of the old priest proved his kindness benevolence benevolence and his fatherly appearance. So our next question will be
বুঝতেই পারছো কার সম্পর্কে? গ্র্যান্ডফাদার। লেখো ব্লু রেড দিয়ে। হাউ ডিড দ্য ওল্ড priest react at how did the old priest react how did the old priest react at the incredible news বা unbelievable news যেটাই বলো, incredible news বা unbelievable news given by Maria same question লেখো how is his reaction compared পারবে না? how is his reaction compared same question why কেন? একজন ও এতটা খুশি যে ওর খুশির সঙ্গে তুলনা করছে। যদি এই জায়গায় মনে হয় আমার স্যাটিসফ্যাক্টরি ওয়ার্ড অ্যান্সার নেই, লিখবে না, ওয়াই এর জায়গাটা ছেড়ে দেবে, একটু জায়গা ছাড়বে, আমি আবার ওটাকে পরে একটু অপারেশন করে দেবো ভালো করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, লাস্ট লাইন এবার। হোয়াট ডিড জায়গা ছাড়ো, মোটামুটি 12 এতখানি লিখতে কতখানি লাগবে? আগের যে কোয়েশ্চেন্স লিখছো 1 2 ধরো 1 2 3 আরও বেশি 15 লাইন ছাড়ো, because you have to leave it, you have to write it. First question will be written, second question will be written with 2 dots, third question will be আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন, লাস্ট যে লাইনটা আছে পেজ নাম্বার 85, হোয়াট ডিড দ্য old priest do লেখো after assuming that there were sparrows inside the letterbox. What did he do? এবার লেখো same question, what did he see there? Yes. So he hurried off to look inside the letterbox. There he saw 2 busy brown sparrows and they were building their nest. পারবে? এটুকুন কোশ্চেন অ্যান্সার্স ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার বলে রাখি তারপরে আমাদের কিন্তু খুব বেশি নেই, 2 পাতা আছে। if I find my Wednesday online এক সময় হয়ে নিয়ে আমি এটা করে দেবো, পারবে? কটা? সারাদিন তো ছুটি আছে, সে যাও পার্সোনাল কাজের জন্য নট গিভেন। সকালবেলা কটায় যাবি? বিয়ে করে যাবি? হ্যাঁ, দিব না কে বলছি, সারাদিনে অনেক সময় হবে, আমি সময়ের মধ্যে একটা সময় অনলাইন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এটার কোশ্চেন অ্যান্সার্স, এই কোশ্চেন অ্যান্সার্সগুলো রেডি রাখবে, তাহলে আমাদের লেটার বক্সে কোশ্চেন অ্যান্সার্স হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আমরা তাহলে ছুটির মধ্যে এটা পড়তে পারি, একটু আগা গেলাম, তাহলে আমাদের পরের দিন থেকে পড়াশোনাটা গ্রামার বেসে হয়ে যাক, তারপর আবার ফিরে এসে ইংলিশ 2 করবো। ক্লিয়ার?